The government totally rejects the assertion by the chairman of the Interim Independent Electoral Commission, Mr. Isaack Hassan, that civil servants who are citizens of Kenya should not campaign for or against the proposed constitution. The government wishes to make it clear that, one, the constitution is not about political party competition or partisan interests. It is a matter of national interest in which every Kenyan has a right to participate in any form whatsoever. Civil servants are citizens of this country, and their participation in the civic education is for a document that is for the country and not any political party. Two, there is no law prohibiting public servants or any Kenyan from engaging in the ongoing civic education. The Public Officers Ethics Act prohibits direct participation of public officers in partisan politics. This is not an election with partisan politics involved, but rather an exercise for a national referendum. Public servants' participation in a referendum civic education is not prohibited by the Public Officers Ethics Act. Therefore, Mr. Isaack Hassan's opinion is incorrect and has no basis in law. It should also be noted, 3, that the Constitution is a government policy document adopted and approved by Cabinet and thereafter unanimously passed by Parliament. Therefore, the role of public servants is to enlighten wananchi on government policy decisions. In view of that, the argument that civil servants should only be providing services and not educating wananchi about a government policy document is null and void. 4, no public servant has been coerced or instructed to support the proposed constitution against his or her will and conscience. Those who are undertaking the exercise are doing so because they believe in the importance of wananchi hearing the truth and not propaganda about the contents and effect of the proposed constitution. 5, public servants are engaged in civic education and information dissemination only, and not rallies. The materials used by the public servants is provided by the Committee of Experts. This is the same material being used by other civic education providers. In conclusion, the government wishes wananchi to know that the proposed constitution is the most important public policy initiative and document since independence, and one that will have a long-lasting effect on the welfare, stability, and development of this country. Therefore, it is important that everyone, anyone, whether supporting or opposing the proposed constitution, enjoys the right and freedom to discuss and educate others about it. The church has a right. Politicians have a right. Business community has a right. Civil society has a right. And public servants also have a right. Kwa ufupi kwa lugha ya Kiswahili ni kusema ya kwamba serikali inapinga kabisa kielelezo cha bwana Isaack Hassan ambaye ni mwenyekiti wa tume Interim Independent Electoral Commission ya kwamba wafanyikazi wa serikali ama umma hawapasi kushiriki katika kuelimisha wananchi kuhusu katiba kielelezo. Serikali ingependa wananchi wafahamu ya kwamba katiba hii sio ya chama chochote cha kisiasa. Ni katiba ya nchi nzima. Kwa hivyo, wananchi wote, haswa wale wanaoifanyia kazi serikali, wana haki ya kuweza kuelimisha wananchi kuhusu katiba hii, kwa sababu sio mambo ya kisiasa wala lakini ni jambo ambalo linahusu wananchi wote. Jambo la pili ninakutaja ni kwamba hamna sheria yoyote ambayo inapinga ama imesema ya kwamba wananchi hawapasi ama wafanyikazi wa serikali hawapasi kuelimisha wananchi kuhusu katiba. Kuna sheria inaitwa Public Officers Ethics Act imesema ya kwamba watumishi wa serikali hawapasi kuingilia kisiasa, kupigia debe chama chochote cha kisiasa. Hamna chama chochote kinachohusika katika katiba. Katiba hii ni Wakenya wote,
na kura ya maoni inayokuja ni ya Wakenya wote. Kwa hivyo hamna sheria yote inayosema kwamba wafanyikazi wa serikali hawapaswi kushiriki kuelimisha wananchi. Kwa hivyo bwana Isaack Hassan's maoni yake kuhusu sheria kweli haina msingi wowote. Serikali ilichukua katiba hii ya kielelezo kama jambo la serikali, ikapitishwa na bunge na pia ikapitishwa na baraza la mawaziri. Kwa hivyo vile wanavyofanya hivi sasa, wanaotumikia serikali, watumishi wa umma, ni kwenda kuelimisha wananchi kuhusu sera ya serikali. Tungependa wananchi wafahamu ya kwamba kura inayokuja ya maoni na pia hii kura ambayo tutaweza kupiga kuhusu katiba mpya ni jambo ambalo ni la muhimu sana kuliko mambo yote ambayo yamepita tangu tulipopata uhuru. Kwa hivyo kila Mkenya ana haki ya kwenda kumfunza mwingine, kujadiliana, kutembea, kufanya jambo lolote kuhusu kura hii, awe anaipinga ama anaipigia debe. Kwa hivyo tunasema ya kwamba wale wa makanisa wana haki, wanasiasa wana haki, wanabiashara wana haki, civil society ina haki, na pia wananchi ambao wameandikwa kazi kama watumishi wa umma pia wana hiyo haki, kwa sababu hao pia ni Wakenya. Shukran.